Hello everyone, my name is strykerdescombe, as you know already. I am overjoyed to join you in this part where you're gonna learn vocabulary we use to talk about your family in English. Salut tout le monde, non pas M. Striker comme vous connaissez déjà. Et moi très content de rejoindre nous dans vidéo ça. Côté ou pral apprendre vocabulaire ou utiliser pour parler des familles ou en anglais. Tout vocabulaire ou capable d'utiliser pour parler de famille ou en anglais. C'est ça que vous allez apprendre dans la vidéo ça. Si vous pouvez abonner avec channel là, m'a rappelé ou pour abonner avec channel là, une façon de que nous poster une vidéo pour vous pour pas rater li sur channel ça. I don't want you miss any other videos on this channel. M'pa vle que vous rate pièce vidéo que n'a poté pour sur channel ça. C'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui ya. Restez là, n'a venu dans un petit moment. Okay guys, now I'm back to you. As I said previously, today you are going to learn about vocabulary we use to talk about your family in English. Vocabulaire ou utilisé pour parler des familles en anglais. N'a demandé pour installer ou bien et puis pour apprendre et vocabulaire ça yo. As you can see, we have the family members. The family members. Membre dans une famille. Now for masculine. For masculine. Pour masculin yo, m'capable gagner father, father, husband, husband, son, son, brother, brother, uncle, uncle, cousin, cousin, nephew, nephew, grandfather, grandfather, father-in-law. I usually see you often mispronouncing this word. You often saying father-in-law, father-in-law. No, don't say father-in-law. It's father-in-law, father-in-law, son-in-law, son-in-law, brother-in-law, brother-in-law, grandparent, grandparent. Grandparent is the mother or the father of your mother or father. These are all words for the masculine. Now I'm going to give to you the meaning of these words. The meaning of father is père. You can say, he is my father. He is my father. Il est mon père. Li c'est papam. You can say, husband. The meaning of husband is mari. Mari. You can say, he is my husband. He is my husband. Il est mon mari. Li c'est mari moi. We have brother. Brother. Frère. You can say, Baker is my brother. Baker est mon frère. Baker c'est frère moi. You can say uncle. Uncle. Oncle. I can say Jean is my first uncle. Jean is my first uncle. Jean est mon premier oncle. Jean est mon premier oncle. Jean c'est premier tonton moi. After we got son. Son. Don't say son. Don't say son. Is son. Son. The meaning of son is fils. Fils. Garçon moi. I can say this sentence. Tiago is the son of Lionel.
Tiago is the son of Lionel. Tiago est le fils de Lionel. Tiago, c'est petit garçon Lionel. Cousin. Cousin. You can say, he is my cousin. Il est mon cousin. Li c'est cousin moi. Nephew. Nephew. This is my nephew. This is my nephew. Ça c'est neveu moi. Grandfather. Grandfather. Let me show you my grandfather. Ban montrer ou grand-père moi. Grandparent. Grandparent. Mon grand-parent. My grandparent. Mon grand-parent. Grand-parent moi. Father-in-law. Father-in-law. My father-in-law. Mon beau-père. Mon beau-père. Beau-père moi. Beau-père moi. My son-in-law. My son-in-law. Mon beau-fils. Mon beau-fils. Beau-fils moi. Now, these are all for masculine of all the members of your family. Now, this is the turn for feminine. Feminine. We have mother, mother, wife, daughter, daughter, sister, sister, aunt, aunt, cousin, cousin, niece, niece, grandmother, grandmother, mother-in-law. Don't say mother-in-law. Mother-in-law, daughter-in-law, sister-in-law. These are all for feminine. The meaning of these word is mother is mère. You can say she is my mother. She is my mother. Elle est ma mère. Elle est ma mère. Lycée maman moi. Wife, you can say she is my wife. As you can see in the image, ou capable de ça dans image là. I can say she is my wife. Elle est ma femme. Elle est ma femme. Lycée madame moi. You can say daughter means fille. You can say my Nisha is my daughter. My Nisha is my daughter. My Nisha est ma fille. My Nisha est ma fille. After, sister means sœur. Sœur. I can say Waldine is my sister. Waldine is my sister. Waldine est ma sœur. Waldine, c'est sœur moi. After, you can say aunt. Aunt. I can say Inai is my aunt. Inai est ma tante. Inai, c'est ma tante moi. Cousin. Cousin. She is my cousin. She is my cousin. Elle est ma cousine. Lycée, cousine moi. Niece. Niece, c'est nièce. You can say my niece. My niece. Nièce moi. Grandmother. Grandmother. I can say Sainte Amise was my grandmother. Sainte Amise was my grandmother. Sainte Amise était ma grand-mère. Sainte Amise, c'était grand-moi. I can say mother-in-law. Mother-in-law. Belle-mère. Daughter-in-law. My daughter-in-law. Ma belle-fille. Ma belle-fille. Et
belle fille moi. Belle fille moi. After, the last is sister-in-law. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Belle-sœur moi. C'est tout ça ou sot apprendre dans leçon ça jeudi a, ou sot apprendre tout vocabulaire ou capable connaît pour parler des familles ou en anglais. C'est ça que nous sommes enseignés aujourd'hui. Parce que vous mémoriser les leçons hein, et ou pas négliger pour partager avec l'autre monde pour le capable connaître tout vocabulaire capable d'utiliser pour parler des familles en anglais. Parce que vous apprenez les leçons hein, et pas oublier pour partager, like vidéo et puis abonner avec la chaîne la soit qu'on fait ça. C'était professeur strykerdescombe. It was a nice moment to bring this video for you. Memorize this video and share it to all your friends who's around you. Goodbye.